الأفلام ببدايتها كانت عبارة عن مقطع فيديو مصور ضمن مشهد واحد بس. كانت الكاميرا تضل تصور وتصور حتى بكرة الفيلم تخلص أو اللي عم يصور يشعر بالملل، وكانت اللقطات عادية وما فيها أي قصة أو شيء مميز. بالحقيقة توماس أديسون والأخوين لوميير كانوا متشائمين حول مستقبل السينما والفيديو بشكل عام، لأنه كان في اهتمام كتير كبير بمشاهدة هي الصور الفوتوغرافية وهي عم تتحرك كأنها عناصر حية. بس كان في دائما هذا السؤال بيطرح نفسه، ليش لحتى تدفع لتشوف شيء فيك تشوفه بكل مكان وبكل يوم؟ شو المميز بهيك مقاطع فيديو؟ حتى أحد الأخوين لوميير قال إنه السينما هو اختراع عظيم جدا، لكن للأسف ما له مستقبل. لحتى ما إدوارد بوتر أحد مساعدين توماس أديسون أوجد قفزة عظيمة بتاريخ السينما لما أثبت إنه تتالي القطعات بالفيلم بنسق معين ممكن إنه يروي قصة، وهون خلق ما يسمى بالقطع أو الكت، أو فينا نقول لما بلشت الأفلام تضيف تفاعل عاطفي عند الجمهور. وبالواقع لحد اليوم ذات أسلوب القطع مستخدم لإثارة الاهتمام والحماس وسرد القصص من خلال الأفلام. بس يا ترى كيف المخرجين والمحررين بيختاروا نسق القطع بين المشهدين؟ وعلى أنه أساس بيختاروا اللقطات المتالية؟ وكيف ممكن يؤدي اختيار القطع الغلط للوصول إلى معنى مغاير للمراد إيصاله للجمهور؟ We call it cutting. It isn't exactly that. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole. Montage means the assembly of pieces of film. I like the word montage. We don't use it in English, but it's a Romance language because it's about building something. That's what that word means. A lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him. It's true, but to me it goes much deeper. الكلام اللي سمعناه هلأ كان من كلام شخصين كبار رح يجاوبونا عن الأسئلة اللي طرحناها ببداية الحلقة. بس قبل ما ننتقل للإجابة المباشرة عن الأسئلة السابقة، خلونا ناخذ مثال سريع يشرح لنا أهمية اختيار اللقطات وقت المونتاج وكيف ممكن تساعد برواية القصة بشكل أكبر. المقطع اللي حناخده اليوم هو من فيلم The Godfather، والشخص اللي سمعنا صوته بالبداية والتر موش كان هو محرر الفيلم. لهيك خلونا ناخذ لمحة سريعة عن تأثير القطع ونرجع لنشوف كيف تم اختيار القطعات بالشكل السابق. بالمناسبة المقطع التالي في حرق لأحداث الفيلم، فإذا ما كنتوا شايفين الفيلم من قبل بنصحكم تروحوا تشوفوه وترجعوا تكملوا الفيديو هذا. بالمقطع التالي حنشوف مايكل واللي هو ابن أحد زعماء المافيا الإيطالية على وشك إنه يرتكب جريمته الأولى بقتل زعيم أحد المافيات المنافسة. وعلى ذكر إنه اللي حنشوفه هو الجريمة الأولى لمايكل، فمن الطبيعي يكون في حالة توتر ولازم يتم عرضها بالشكل الصحيح. لاحظوا معي كيف تم عرض حالة التوتر الكبيرة بين الشخصيتين من خلال نظراتهم لبعض والقطع المتناوب بين الشخصيتين. بعدها بيروح مايكل للحمام واللي هو المكان اللي فيه السلاح، وبياخده بيخبيه بثيابه بحيث يحسن يقتل زعيم المافيا اللي عم يستناه على الطاولة. لاحظوا معي كيف لما مايكل رجع للطاولة نحن المشاهدين عارفانين انه عملية القتل حتم، بس في حالة توتر كتير كبيرة داخل شخصية مايكل، وهالشي تم روايته لنا عن طريق حركة الكاميرا والمؤثرات الصوتية. بالإضافة إلى أنه ما عاد اهتمينا بالحالة الشخصية للضحية بقدر اهتمامنا بحالة مايكل النفسية. الكاميرا عم تعمل دولي إن باتجاه مايكل لحتى نكون ضمن الحالة النفسية المتوترة اللي عم يشعر فيها. وإذا ما دققتوا بالمشهد السابق فلاح نلاحظ إنه في صوت القطار ما في له أي مبرر. الفيلم ما بيعرض أي مشهد
ولا بيبرر أي وجود لأي قطار بمحيط المكان اللي عم يصير في الحدث. إنما الصوت تم استخدامه لرواية القلق المتزايد برأس مايكل. هذا المشهد تمت روايته بطريقة أسطورية بفعل استخدام التقطيع كأداة لرواية القصة بشكل صحيح. بس يا ترى كيف هالشي صار؟ وعلى أي نهج اعتمدت هي اللقطات؟ Looking at it as analytically as possible, I came up with 6 criteria. If you could say what is a perfect cut, it would look at each of the criteria and say, yes, it did that, and yes, it did that, and it did that, and it did that. At the top, the most difficult to quantify, which is that transition from one shot to the next made you feel a certain way. It had an emotion with it. There was an emotional value to it, and that emotion was the correct one for that place in the film. There is a moment. It is not. The next one, story. Did that cut help you to understand the story? Why, what was being done, and why was it being done? The third one is the rhythm. Did it happen at the right place rhythmically? This is basically the music of the cut. If you think of editing as visual music, did that new shot come in at the right moment in the same way that the clarinet comes in at the right movement, at the right, exactly the right moment in that clarinet concerto? Not a millisecond before or after, but right there. What do you see? Home. The fourth level, where is the eye of the audience likely to be looking? And if you divide the frame up into, as simple as possible, quadrants, upper left, upper right, lower left, lower right, and then maybe the center. Are they looking there or there or there or there? Because as a general rule, when at the moment you cut, it's good to take into account what is there in the new shot, because that's where their eye will land. I'm looking there, which is the point of the gun. At the moment the cut, what do I see there? Sometimes you want something definitely to be there. Other times you want it just to be blank so that the eye then looks for what the other focus of interest was. You have to take into consideration where the focus of the eye is, because people are not looking at the whole frame. They are choosing to look in various areas, particularly in cinema as opposed to television. The fifth thing was questions of the transposition of 3 dimensions into 2. This is the so-called 180-degree rule, which is, are we convinced that person A is looking at person B?
and vice versa if they're having a conversation. And if you're cutting from one angle to the other, the eye line of these two people needs to intersect in a way that convinces us that they are in fact looking at each other, even though they may have been two shots shot 3 months apart and that the other actor wasn't actually there at the time of shooting. You don't have to do this. People always say the same thing. What do they say? They say, you don't have to do this. You don't. And then the last one is the three-dimensional reality of the physical space that's being talked about. If the person gets out of the car to go into the house, do they open the door to the car and walk up the path, open the door and go into the house? If you did that, then the continuity of that space is maintained. Back in the early days of film, people tried to follow this rule because they were afraid that if they didn't follow the rule, the audience would become upset or confused. Wait a minute, how did he get there? We didn't see him do that. هدول كانوا أهم النقاط اللي بيساعدونا لرواية القصة بشكل أكثر حرفية وبطريقة سلسة وفعالة. تذكر هدول النقاط قبل ما تختار القطع بالمشهد تبعك، وحاول تستخدمهم بشكل فعال بحيث تنتقل لمستوى جديد بالمونتاج اللي عم تشتغله. إذا عجبك هذا الفيديو وحابب تضل تشوف محتوى أكثر مثل هيك، اشترك بالقناة واعمل لايك للفيديو وشيره مع أصدقائك بحيث نعرف إنه المحتوى نال إعجابك لدرجة إنه يستحق دعمك الكريم. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو. إذا عندكم أي أسئلة أو اقتراحات وافونا إياها بالتعليقات. اطلعوا على الروابط الموجودة بالوصف، والى اللقاء في فيديو جديد. دمتم مبدعين.